Alright, guys. What, am I in Skype call? Окей, я прыгнул от скайпа, хорошо. Здравствуйте всем, ребята, я Даниил, Числа Logic, и вот это моего первый раз комментировать Dota 2, если вы смотрите, привет всем. To my American viewers, guys, what's up? This is going to be an English-Russian cast. My very first time trying to commentate Dota 2 is going to be fun. Right now, we got a couple of clans. I'm not sure who the other clan is, to be honest. They just wanted to scrim. Our side, this is kind of like our very... Sunday, we finally finished forming the team, set up some time, so this is our very first practice / scrim, and what better way to practice than to actually just go into the game itself, play some scrims, go against some people, try it out. So right now we're kind of in, for those who don't know, this is Captain's Mode. Right now we're in the banning phase. What happens typically is, I don't know if this is a little bit different from a custom, but typically what happens is 3 bans to 3 bans, and then 3 picks, 3 picks, 2 bans, 2 bans, and then 2 picks, 2 picks, typically. Now, as we see on our side, we have banned Invoker, Shen, and Lesh. Invoker is always a standard ban because he could actually just absolutely wreck and destroy anybody throughout the game. Absolute game difference. Shen, as always, could do heals, recalls. Lesh, a very strong lane pusher on his own right. On the other side, Lycan, of course, is just a very strong carry. Same with Brew, very fat hero, very strong, and Furion, just like one of the biggest gankers of the game, able to port wherever he wants throughout the map. Now, looking at the first picks, we see I like this by the other team, very nice pick as we see Darkseer going first for them. Darkseer with his ability to speed up, just do constant damage. I can't remember the exact ability, but meh. On the other side, I definitely do like this pick. One of the newest and recent heroes added to the game. We do have Chaos Knight right here. A very good stun with his multi-image and his crit and his stun. It is very, very strong and can carry throughout a game. Enigma, good pick by our team. I like it. Could do the black hole. Very good initiator. Now, with that, now we have on our side we have a stun. We have an initiator. I am wondering now what the other team will pick to counter that, because they do know that Silence is going to be fairly good, but I think they're just going to try to find lane pushers at the moment. Привет всем русским зрителям. Ну просто сейчас, если вы Captain's Mode играли когда-то, просто вы видите обычно это БН и трое, потом начинает пика, это трой пика у каждого команды. Уже Инвокер, Чен, Лэшрек, Lycan, Бру и Фурион это уже убрали эту игру. О, интересный, очень интересный выбор. Вот Бэтрайдер, огромный саппорт в игре. Он, наверное, будет в нижнюю линию для той команды. Очень интересный выбор. Вы тоже, если вы не знаете, вы можете смотреть это, в какую фазу это происходит, это всего. Видно, бэн, потом пик, потом той команды 2 пика, потом пик еще одно, и потом сначала к бэну идут, и потом... Ну, так назад-вперед это происходит. На нашу команду у нас есть Chaos Knight и Enigma, CK. Хороший стан, хороший initiator, это как по-английскому называется, может бой начинать. Очень мне нравится пик, вот Windrunner может тоже линию держать. Я бы думал, если, как пик сейчас пока происходит, Windrunner, наверное, будет это соло-топ пойти, сам будет это, наверное, на топ. Darkseer может в мид, может... нет, Darkseer будет в джунгл, наверное, играть. Бэтрайдер будет внизу. Значит, для той команде, что им осталось, им надо кэри какого-то в центр это поставить, и кто за помощь еще это какого-то кэри внизу, в нижнюю линию. Ну, смотрится, где они будут начинать. На нашу команду очень интересная, у нас очень много бонусов там есть. Интересные выборы, конечно, Chaos Knight, он будет это вверху. Не, на той стороне, я перепутал. Chaos Knight, он будет внизу идти, Enigma в джангл, потом, значит, нам еще надо линию вверху. О, интересный выбор, Tide еще не забанили. Вот это, да, Ancient Apparition, бан. Забросит эта команда. Значит, как смотрится сейчас это в нашу команду, Chaos Knight будет внизу, Tide внизу, Enigma в джангл. Сейчас им надо будет искать пики, это кто вверху и кто в центре карты в соло поставить. Может в CK они это Chaos Knight это поставить вверху, но я совсем не знаю, посмотрим.
Ну, сейчас вторая фаза Бена происходит. Ancient Apparition это убрали эту игру, и Warlock хороший выбор, потому что Apparition может быть огромного кэри, очень много может ударить, это и тоже медленнее всех делает. Warlock, огромный у него есть стан, значит огромная помощь. На той стороне Beastmaster убрали и тоже Клинкса, значит огромную атаку, потому что тоже к той команде им надо какого-то кэри. Интересно сейчас, какие выборы будет это в пике последние двое у каждого команды. So pretty much how it's going, very interesting picks by both teams. The bands pretty much kind of show for themselves. Beastmaster and Clinks taking out some carries. Warlock taking out a nice stun. And Ancient Apparition, a huge carry in the game. So there we go. I think that's Crystal Maiden. That's going to be the last support hero for them. They're going to need a carry. I don't know who's exactly going to go mid lane. Maybe even Batrider potentially. So this is really, really interesting with what they're doing. As we see on the other side, we pick Shadow Demon, great support, and it looks like Phantom Lancer goes to the other team as their carry. So there is their team set, and we decide to take Quap as our carry. So here we go, guys. Game going to be going live here in just a moment. I'm going to assume it's probably going to be Enigma jungle, Shadow Demon down bottom, probably was tied. Chaos Knight will probably take top and Quap will go mid. On the other side for the team, it looks like Darkseer will be their jungle, Batrider and Crystal Maiden potentially top, Windrunner Suicide Lane bottom, and Phantom Lancer mid, with a potential swap of Phantom Lancer top and Batrider mid potentially. I'm not sure. I don't know. I'm still trying to figure out some of the meta game with Dota2 that comes with. So this is going to be fun. I'm like guaranteed for like a good at least 30-40 minute cast too. Yay. 5 seconds remaining. 5 секунд в начале игры. Ну просто что я